Welcome to Matia Bhakti Senior High School. First of all, I would like to introduce myself. My name is Neneng Zubaida, but my students call me Miss Neneng. Today, I would like to explain about our first materials is about the introductions, oneself and others. Okay students, let's continue with our first session. The material is about self-introduction for grade 10. Okay, what is self-introduction? Self-introduction is used to describe oneself to other people. Self-introduction di sini adalah memperkenalkan diri sendiri. Biasanya digunakan untuk menggambarkan diri sendiri kepada orang lain. Nah, biasanya self-introduction ini digunakan ketika bertemu pertama kali kepada seseorang. And then self-introduction means telling people who you are, what are you, what do you do, what your interests are, where are you from, and what you have done in your life. Pada self-introduction ini, maknanya adalah memberitahukan orang siapa diri Anda, apa pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan, what is your interest are adalah hobi Anda apa, where are you from adalah dari mana asalnya, lalu what you have done adalah apa yang telah Anda lakukan in your life, di kehidupan Anda. Well students, for self-introductions, you can give several information. Consists of name, age, occupation, address, hobby, and family. Biasanya pada perkenalan diri sendiri, informasi yang diberikan terdiri dari nama, usia, pekerjaan, alamat, hobi, dan keluarga. Okay, you can use this expression for self-introduction. Kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini pada perkenalan diri sendiri. My name is Dinda. I am Dinda. I am 14 years old. I was born in Jakarta. I was born on April 15. I am originally from West Java. I now live in Jakarta. I am a student. That is the example of self-introduction. In introduce oneself and others, there are greetings and partings. Dalam perkenalan diri sendiri, selalu diawali dengan salam pembuka dan diakhiri dengan salam penutup. These are the examples. Berikut ini adalah contohnya. Hi, I'm Bill. What's your name? The response is, Hi Bill, I'm Fred. And then greetings. Hello Jen. The response, Morning Bill. And then the partings atau salam penutup, Bye. The response is, Bye, take care. Okay. Let's continue with the materials of pronouns. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Pronouns di sini artinya adalah kata ganti orang. In self-introduction pada perkenalan diri sendiri dan juga aktivitas komunikasi lainnya, pronouns selalu digunakan untuk mencegah pengulangan yang tidak penting. Please check and read the following sentences. Kalian bisa lihat kalimat di bawah ini. Alia wants to have many pen pals. Alia likes making friends. Di kalimat pertama, Alia sebagai subjek wants to have many pen pals.
Alia adalah sebagai perempuan. Di kalimat kedua, dilanjutkan dengan Alia likes making friends. Terdapat dua pengulangan subjek pada dua kalimat tersebut. Sehingga di kalimat kedua, Alia bisa diganti dengan pronouns as a subject, yaitu adalah she, sebagai dia perempuan. Oke, pada pronouns terdiri dari subjektif, objektif, possessive adjective, and possessive pronouns. Okay, for example, I as a subject, me as an object, my as a possessive adjective, and mine as a possessive pronouns. Another example, he as a subject, him as an object, his as a possessive adjective, and his as possessive pronouns. Nah, ini adalah contoh dari kata ganti orang. Apabila subjeknya I, saya, selanjutnya adalah objeknya adalah me, possessive adjektifnya adalah my, lalu possessive pronounsnya adalah mine. Here are the explanation. For subjective pronouns are the subject of the sentence. Untuk subjective pronouns adalah subject of a sentence. Biasanya posisinya berada di awal kalimat. Sedangkan untuk objective pronouns are the objects of a sentence. Biasanya posisinya berada di akhir kalimat. Sedangkan pada possessive adjective are words that indicate possession. Possessive adjective are used with nouns. Nah, possessive adjective di sini adalah kata yang mengindikasi sebuah posesi atau kepemilikan. Nah, possessive adjective ini digunakan dengan noun. Contohnya di sini bisa kalian lihat. My, your, her, his, our, their, and its ini adalah sebagai possessive adjectives. Harus diikuti dengan kata noun atau kata benda. Nanti akan dijelaskan contohnya ya. Selanjutnya adalah possessive pronouns. Also show possession, but possessive pronouns are not followed by nouns. Nah, ini perbedaan antara possessive adjective dengan possessive pronoun. Pada possessive adjective diikuti oleh noun, sedangkan possessive pronoun tidak diikuti oleh noun atau kata benda. Please take a look at the examples. I have 3 cats. I as a subject. Another example, he likes me. Me as an object. Next, I bring my book. My as a possessive adjective plus noun, book as a noun. The last one, that book is mine. Mine is as a possessive pronoun. Pada contoh ini, yang pertama adalah I have 3 cats. I di sini sebagai subjek, posisinya berada di awal kalimat. Yang contoh kedua, he likes me. Me di sini sebagai objek, ya, posisinya berada di akhir kalimat. Contoh selanjutnya, I bring my book. My book di sini, my kata my sebagai possessive adjective diikuti oleh noun, book as a noun sebagai kata benda. Yang terakhir, that book is mine. Mine di sini sebagai possessive pronoun. Buku itu adalah milik saya. Okay students, I think this is the end of our materials today. I would like to give you an assignment. First, please make a dialogue about self-introduction. Second one is please do task 3, page 4, dialogue between teacher and student, and answer the question task 6, number 1 until 10. The last one is please do task 14, page 12. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.